Hi everyone. So Ivattu will be doing this is the third class and we'll continue with the same chapter, that is electric charges and field. Okay, let us do the first problem. Okay, so a comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. This is due to ಈಗ comb ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ತಲೆಗೆ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೇರ್ಗೆ ಉಜ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ, ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದಾರೆ. ಸೊ comb is a good conductor. Allah, comb is not a good conductor. Paper is a good conductor. Allah, paper is not a good conductor. The atoms in the paper gets polarized by the charged comb. Yes, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ comb ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. comb ಚಾರ್ಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಪೋಲರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು polarize ಆಗುತ್ತೆ. So that is the correct answer. Comb possesses magnetic property. It does not possess magnetic property. So the correct answer is the third option. Okay, let's go to the next question. Okay, two charges of equal magnitudes and at a distance r exert force F on each other. If the charges are halved, the distance between them is doubled. Then the new force acting on each other is, new force find out ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 ಗೆ Q ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Q ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಮ್ ಇಸ್ R, so it is R square. So ಇದನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು K ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So it will be easy for me. In the future also we'll be writing it as K. So F is equal to K Q square by R square. Take it as equation 1. ಈಗ ನ್ಯೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, if the charges are half, so Q1 is equal to Q2 is equal to Q by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and distance between them is doubled. So R ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, R ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು R ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2R ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2R. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ F dash ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನ್ಯೂ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ F dash is equal to 1/4πε0 ನಾನು ಬರೀ K ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ K ಇಂಟು Q1 Q2 ಅಲ್ವಾ. Q1 ಏನು Q by 2 ಇಂಟು Q by 2 divided by 2R whole square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ F dash is equal to K Q square, ಈ 2 ಇಂಟು 2 4 ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ, R ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿದೆ ಈಗ, F dash is equal to K Q square by 16 R square. 4 into 4 16, but K Q square by R ಏನಾಗುತ್ತೆ, K Q square by R F ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ F dash is equal to 1/16 into F. ಇದೆಯಾ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ, ಎಷ್ಟನೇ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ F by 16, so it is option D. Okay, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let's go to the next problem. Okay, so two identical spheres A and B are two identical spheres, spherical charged bodies which repel each other with force F, kept at infinite distance. Okay, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ infinite distance ಇದೆ. Let us take it as finite distance. A third uncharged sphere of same size is brought in contact. Okay, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, A ಮತ್ತೆ B ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ Q ಅಂಡ್ Q. ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಬಾಟ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪಿಯರ್ B. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ C ಅಂತ. ಸೊ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ 0 ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, yesterday we had done some problems yesterday, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ B ಮತ್ತೆ C ಎರಡು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ Q by 2
plus q by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ q by 2 plus q by 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ, q ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ q by 2 ಆಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ q by 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ a ಮತ್ತೆ b ಗೆ, ಸಾರಿ b ಮತ್ತೆ c ಗೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, we will take this c, it is kept at the midpoint of a and b, find the magnitude of force on c. ಸೊ ಈಗ ಏನಿದೆ, ಈಗ a ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ this is the midpoint, let us take it as c. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ b, charge is q by 2, q by 2, and the charge on this is q. So I need to find what is the charge on c. So if I want to find the charge on c, f of c is equal to, so fc, that is force on c, is equal to fa minus fb ಆಗುತ್ತೆ, fa minus fb. So let us substitute what is fa, that is force. So charges ಏನಿದೆ ಇದು, first let us write k into a ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, on this q into ಇದು q2, q by 2 divided by what is the distance between them, r by 2, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ half ಅಲ್ವಾ, at midpoint ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So this becomes r by 2 because this entire thing is r. Okay, so this becomes r by 2. So r by 2 whole square minus ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಸು, k into q by 2 into q by 2 by r by 2 whole square. So simplify it, you will get the answer. fc is equal to, ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯೋ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ, k ಕಾಮನ್ ಇದೆ, I'll take k ಕಾಮನ್, ಆಮೇಲೆ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಸೊ q ಸ್ಕ್ವೇರ್ by 2 into r square by 2 square is 4. Okay, minus q square by 4 into r square by 4 ಆಗುತ್ತೆ. Correct? So what happens to this? This becomes cancel ಆಗುತ್ತೆ, 2 ones are 2 2s are, this 2 goes to the numerator. So what happens to this, fc is equal to k into this 2 goes to the numerator. So 2q square ಬರುತ್ತೆ, I get it as 2q square by r square minus q square by r square. So ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, k q square common by r square common. So 2 minus 1, so 2 minus 1 is 1. So fc is equal to kq square by r square, but kq square by r square ಏನು, f, force, right? So it is fc is equal to f. Do we have this? Let us see. Yes, we have, that is c. Option is c. Understood? Let's go to the next question. Okay. Okay, so a body has a charge minus 2 microcoulomb. So let us write what is given here. So q is equal to minus 2 microcoulomb, that is minus 2 into 10 to the power of minus 6 coulomb, and it has 2.5 into 10 to the power of 13 protons. So np, number of protons is 2.5 into 10 to the power of 13. And then how many electrons does the body has? Okay, ne, number of electrons find out ಮಾಡಬೇಕು. So q is equal to ne, ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. So q is equal to ne. ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, so q can be written as ne, e negative, plus np, e positive. So let us substitute in this, we'll be getting the answer here. q is minus 2 into 10 to the power of minus 6 is equal to ne find out ಮಾಡಬೇಕು. e ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1 minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 plus 2.5 into 10 to the power of 13
into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Okay, so this becomes ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, minus 2 into 10 to the power of minus 6 is equal to 1.6 into 10 to the power of minus 19 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಇ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 2.5 into 10 to the power of 13 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ I send this to the other side, minus 2 into 10 to the power of minus 6 divided by 1.6 into 10 to the power of minus 19 is equal to minus NE plus 2.5 into 10 to the power of 13. So divide ಮಾಡಿದ್ರೆ, if I divide it, what do I get? I get it as minus 1.25 into 10 to the power of minus 6 is equal to minus NE plus 2.5. ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ 19 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 2.5 into 10 to the power of 13. ಸೊ minus 6 plus 19 ಏನಾಗುತ್ತೆ, minus 6 plus 19 plus 13. So minus 1.25 into 10 to the power of 13 is equal to minus NE plus 2.5 into 10 to the power of 13. So let us interchange these values. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, I get it as NE is equal to 1.25 plus 2.5 into 10 to the power of 13. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 10 to the power of 13 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So I get it as 3.75. So NE is equal to 3.75 into 10 to the power of 13. Let us see we have it or not. Okay, 3.75 into 10 to the power of 13. Yes, we do have it. Okay, understood. Hope you have understood. We'll do other problems in the next class. That's it for now. Bye.